Hello, this is mathjazz from Almost Cool, and today is day 904 in my Duolingo streak, so let us do some German. By German I mean let's finish off the English from German tree. Sorry, let's work on the English from German tree. We won't finish it today. We'll get some work done. Okay, let's see, what do we want to do? I'm thinking I want to do medicine. The hand is red. Der Hand ist rot. Hands are feminine. That's interesting. The care is better. Yeah. I don't know the word in German for care. It's Pflege. Pflege. He takes the hands. Nimmt die Hände. Switch to German mode. The health. The health. Die Gesundheit. Oh, yes, in English. The whole head is blue. The whole head is blue. Is der ganze Kopf ist blau. He takes the hands. He takes the hands. Which is nimmt die Hände. The heads. Heads. Die Köpfe. Die Köpfe. The cat is sick. Cat is sick. Die Katze ist krank. The eye is yellow. Eye is yellow. Das Auge ist gelb. Your eyes are beautiful. Your eyes are beautiful. Be Ihre Augen sind schön. Das Auge ist blau. The eye is blue. She lives as a man in her body. She lives as a man in her body. Deine Augen sind wie Sterne. Your eyes are like stars. Die Köpfe. I need to work on my O umlauts. I've never really been secure on O umlaut, U umlaut, and U. They all kind of sound similar to me. So maybe I'll do some listening to O umlauts in the future. Anyway, die Köpfe is the heads. Der Kopf ist rot. The head is red. Das ist eine Gefahr für deine Gesundheit. That is a danger to your health. Der Köpfe. The body. Was ist gute Pflege? What is good care?
habe eine kranke Katze. I have a sick cat. That's sad. Für mich ist es wiederum anders. For me, it is different again. I don't know this word. On the other hand, wiederum is on the other hand different. For me, it is different on the other hand. I think the natural way to say it on English would be on the other hand. It is different for me. The hand is red. The hand is red. Ooh, wait. Hands are feminine. Die Hand ist rot. Rot. The health. Die Gesundheit. Oh, in English. She lives as a man in her body. She lives as a man in her body. Okay. Now, 4 days ago, I hit 900 days. In 5 days from now, I will hit 909 days. And that will tie me for the longest streak that I've ever had on Duolingo. I was so devastated when I realized I'd forgotten to do Duolingo after 909 days in my streak. And I actually sent an email to Duolingo saying, please go in and fix it for me. I'll never miss a day again if you just give me my streak back. I know it sounds really lame that I sent the email off, but I was just really devastated. So I'm really excited right now because I am almost back to where I was about I don't know 2.5 years ago when I had lost that streak. So let's see. We need to do a story, so we'll switch back to German from English. And we'll go to stories. And we were in... Where's my stories? My stories tab didn't load. There we go. Okay, now there was... I think that we were on Wild Ride Part 2. So here we go. Wilde Fahrt, Teil 2 von 2. Wilde Fahrt. Teil 2 von 2. Zuvor. Max' Freunde haben ihn dazu herausgefordert, dass er sein Motorrad alle 25 Stufen der Universitätsbibliothek hochfährt und Ernst weigert sich zu helfen. Zuvor. Max' Freunde haben ihn dazu herausgefordert, dass er sein Motorrad alle 25 Stufen der Universitätsbibliothek hochfährt und Ernst weigert sich zu helfen. So before, Max's friend had dared him to ride his motorcycle up all 25 stairs of the library at the university. And Ernst, I remember Ernst didn't want to help, so yeah, refuses. Weigert means refuses to help him. Okay. Da Herr Schmidt von Ernst abgelenkt war, hat sich Max umgedreht und ist direkt zu den Stufen der Bibliothek gefahren. Da Herr Schmidt von Ernst abgelenkt war, hat sich Max umgedreht. Und ist direkt zu den Stufen der Bibliothek gefahren. Mr. Schmidt
Mr. Schmidt was distracted. Max had turned around and directly drove up the stairs of the library. Ernst war sehr wütend. Max hat ihn reingelegt. Ernst war sehr... Oh, yes, that's right. So what this says here is that while the policeman, or while Herr Schmidt, I think he was a policeman in the previous part of the story, was distracted because Ernst's car was parked illegally, Max used the opportunity to do the stunt. Ernst was very upset because Max had tricked him. Ernst war sehr wütend, Max hat ihn tricked. Ernst war sehr wütend. Max hat ihn reingelegt. Reingelegt. Max ist ganz oben angekommen und streckt vor Aufregung seine Hände in die Luft. Seine Freunde jubeln. Max ist ganz oben angekommen und streckt vor Aufregung seine Hände in die Luft. Seine Freunde jubeln. Max is completely okay, Max has arrived completely on top and stretched his arms into the air for everyone to see, or stretched his arms in the air because he was excited. His friends cheered. Warum haben Max Freunde gejubelt? Because Max is about to do the... Wait. Did he do it? Or is he about to do it? I think he's about to do it. Yeah, he's up on top now and he's about to do the trick. So, weil Max zur Bibliothek gegangen ist. No, he's not excited because he went to the library to learn. Weil Max von seinem Motorrad gefallen ist. Because Max fell on his, and he didn't fall on his motorcycle. So, weil Max die Herausforderung geschafft hat. Oh, just riding up the stairs was the trick. I thought he was gonna like jump the stairs. Herr Schmidt ist zu den Stufen gerannt, aber Max ist schnell mit seinem Motorrad die Treppen heruntergefahren und ist im Zickzack um ein paar Bäume gefahren. Herr Schmidt ist zu den Stufen gerannt, aber Max ist schnell mit seinem Motorrad die Treppen heruntergefahren und ist im Zickzack um ein paar Bäume gefahren. So the police so Herr Schmidt runs to the Stufen, which I think is the staircase. Yeah, steps. He runs to the steps, but Max is faster than him because he's on a motorcycle, and Max zigzags between two trees to get away. Was bedeutet hier im Zickzack? Let's see. Max ist mit seinem Motorrad in einer Z-Form um die Bäume gefahren. That's right. Max fuhr mit seinem Motorrad zu Ernst. Max fährt mit seinem Motorrad zu Ernst. Max drove his motorcycle to Ernst. Alter, komm aufs Motorrad. Verschwinden wir von hier. Ruft Max. Alter, komm aufs Motorrad, verschwinden wir von hier, ruft Max. So, older or dude? I guess, does this come from alter is someone who is old? Dude, it's like old guy. Weird. Komm aufs Motorrad. Come onto the motorcycle. Verschwinden wir. We're disappearing from here.
Nein, ich will damit nichts zu tun haben, sagt Ernst genervt. Nein, ich will damit nichts zu tun haben. No, I'll have nothing to do with it, said Ernst nervously. Max wusste, was er sagen musste, um Ernst dazu zu bringen, mit ihm zu kommen. Max wusste, was er sagen musste, Ernst dazu zu bringen, mit ihm zu kommen. Max knew that he said, or that he must say to Ernst to bring. Max knew that he must say that to Ernst so that he could come with him? Du musst von hier verschwinden. Du willst doch keinen Ärger bekommen, oder? Du musst von hier verschwinden. Du willst doch keinen Ärger bekommen, oder? You must leave here. You want no trouble to come to you, right? Ernst wollte wirklich keinen Ärger bekommen. Er stieg nervös auf das Motorrad und fragte, ob Max einen Helm für ihn hat. Ernst wollte wirklich keinen Ärger bekommen. Er stieg nervös auf das Motorrad und fragte, ob Max einen Helm für ihn hat. Ernst didn't want any trouble. He was nervous and asked Max if there was a second helmet. Ein Helm stützt. A helmet protects your head, deinen Kopf. Max antwortete nicht. Inzwischen waren noch mehr Wachleute eingetroffen, die sie einfangen wollten. Max antwortete nicht. Inzwischen waren noch mehr Wachleute eingetroffen, die sie einfangen wollten. Max didn't answer. In between, or in the meantime, there were two watchmen coming to catch them, or two more security guards arrived. Who wanted to catch them. Ernst hatte Angst, als Max fast in eine Gruppe von Läufern und in einen Brunnen gefahren ist. Ernst hatte Angst, als Max fast in die Gruppe von Laufern und in einen Brunnen gefahren ist. So Ernst was scared as Max almost drove through a group of runners and into a fountain. Dann beginnt ein Wachmann, das Motorrad in einem Auto zu verfolgen. Dann beginnt ein Wachmann, das Motorrad in einem Auto zu verfolgen. Then a watchman began to follow them in a car, or began to follow their motorcycle in a car. Was bedeutet verfolgen? Jemandem hinterherlaufen, ihn zu fangen. I think, so this is to follow. I think this is also the definition of follow. Als das Auto sehr nah hinter ihnen war, lächelte Max, winkte und fuhr sein Motorrad auf den Bürgersteig und über das Fußballfeld. Als das Auto sehr nah hinter ihnen war, lächelte Max, winkte und fuhr sein Motorrad auf den Bürgersteig
und über das Fußballfeld. So, as the car kept getting nearer, Max last turned. That's a turn, right? Waved. Waved, and drove his motorcycle on the sidewalk and over the football field. Was bedeutet hier winkte? Max hat seine Hand hin und er bewegt. Und her bewegt, die Wachmänner zu grüßen. Hin und her, to and fro. Max waved his hand to and fro, to greet. Yes, that's right. Sie sind entkommen. Das Auto konnte sie nicht mehr verfolgen. Sie sind entkommen. Das Auto konnte sie nicht mehr verfolgen. They were free. They had escaped. The car could not follow them anymore. Max fährt zu dem Studentenwohnheim und hält das Motorrad an. Max fährt zu dem Studentenwohnheim und hält das Motorrad an. So Max drives to the student housing and stops his motorcycle. Max war sehr glücklich, nach diesem Abenteuer von einem Wachmann verfolgt zu werden. Max war sehr glücklich, nach diesem Abenteuer von einem Wachmann verfolgt zu werden. Max was very happy about this adventure, and that they were able to lose the watchman. Ernst stieg langsam vom Motorrad und ihm war schwindlig. Ernst stieg langsam vom Motorrad und ihm war schwindlig. Ernst stands up slowly from the motorcycle and was nervous, dizzy. Noch immer geschockt von der wilden Fahrt, sagte Ernst, dass ihm schlecht ist. Und er ging langsam in das Studentenwohnheim. Noch immer geschockt von der... What was it? Noch immer geschockt von der wilden Fahrt, sagte Ernst, dass ihm schlecht ist. Und er ging langsam in das Studentenwohnheim. Okay, that's the name of the story. Noch immer geschockt von der wilden Fahrt, sagte Ernst, dass ihm schlecht ist, und er ging langsam in das Studentenwohnheim. So, after the shock, still feeling shock from the wild ride, Ernst said that he feels bad and was going to go slowly into the dorm. Wilden Fahrt, Herr Max Reuter. sagte eine Stimme hinter Max. Herr Max Reuter, sagte eine Stimme hinter Max. Max drehte sich um und sah 3 Autos und 15 Wachleute, die hinter ihm standen. Herr Max Reuter, sagte eine Stimme hinter Max. Mr. Max Reuter, said a voice behind Max. Max drehte sich um und sah 3 Autos und 15 Wachleute, die hinter ihm standen. Max turns around and saw 3 cars and 15 policemen, or 15 watchmen behind him standing. Ein großer und stark aussehender Wachmann sagte: Sie stecken in großen Schwierigkeiten, Herr Reuter. Ein großer und stark aussehender Wachmann sagte: Sie steckten in großen Schwierigkeiten, Herr Reuter. A large and strong-looking watchman said, You stepped in big trouble, Mr. Reuter. Was ist in der Geschichte
passiert. Let's see. Die Wachleute haben Max nicht gefangen. It looks like they caught him at the end. Ernst hatte viel Spaß. Ernst had a lot of fun on the drive with Max's motorcycle. That's probably true. Max wurde von Wachleuten verfolgt, nachdem mit seinem Motorrad die Stufen hochgefahren ist. But no, he didn't. That's hochgefahren. Yeah, he didn't drive up the stairs. That was. Wait. Which one did which? Max drove up the stairs. And Ernst was the one that said he didn't want help. Ernst didn't have fun. That was Max that had fun. So I think this is correct. Mehr and more, trouble and Ärger, to and fro, hin und her, almost and fast, oder and or. Wonderful. Great. Well, I hope you enjoyed that story, and I will see you next time. What story we're going to do next time? I guess the first assignment, part 1. So, see you next time. Bye.